ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா how to start, stop and check the status of network services. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட சிஸ்டமில் ஒரு சில நெட்ஒர்க் சர்வீசஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பேக்ரவுண்டில், லைக் SSH அண்ட் Cronid சர்வீஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take the SSH server. ஸோ இந்த டேமன் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் to see any incoming connections is coming or not. ஓகேங்களா? So to check the network services, there are two utilities. First thing என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா SS and next thing பார்த்தீங்கன்னா netstat. So netstat will not be available in the future versions. It will be deprecated in the upcoming versions. And SS is the latest utility to check the network services. Sudo SS and you can mention the options like TUNLP. So இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸோட யூசேஜ் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு பிரீஃபா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா T. So T எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா to list TCP connections, and next பார்த்தீங்கன்னா U is for to list the UDP connections, and next பார்த்தீங்கன்னா N. So N indicates the port number of the network server. L. So L indicates the listening for incoming connections. ஓகேங்களா? And P is for show which process involved with every entry of our output. So இப்போ பாருங்க, this is the process and ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் நம்மளோட PID வந்து இங்க இண்டிகேட் ஆயிடுக்கும், and this is the service name. And next பார்த்தீங்கன்னா the local address port. So இந்த local addressல மட்டும்தான் இந்த சர்வீஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 323. ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல 323 அப்படின்னு சொல்லி இந்த போர்ட்ல தான் நம்ம இந்த Cronid சர்வீஸ் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோலன் வச்சிருக்கிறது எல்லாமே IPv6 ஓடுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் now we are going to stop this Cronid சர்வீஸ். ஸோ அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ system CTL and you can mention stop and your service name. So just enter. So நீங்க root user இருந்தா you can directly use this command. Root user இல்லனா you can mention your root user password, and another way என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா in front of the command you need to mention the sudo privileges. So I am going to do the second option. So I am pressing the Ctrl C to stop this command, and you can press the up arrow button, and if you press the Ctrl A button your cursor will be moving to a starting point. Okay. So I mentioned sudo, and also important note என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா to access the sudo privileges every user must be added to the sudo errors file or else vi sudo file to get the sudo privileges, or else the user cannot be get the sudo privileges even if you add sudo in front of the command. Okay. So if you don't know how to do this, you can refer my previous videos in my Linux playlist. Okay, so just enter. So now we can check the status. Just you can press the up arrow. Instead of stop, you can mention the status to check the status of that particular service. So just enter. So if you see here, you can notice that it is a inactive state. Okay, so I'm going to enable that. So to come out of this mode, you need to press Ctrl C button. You need to press Ctrl Z button to stop this command. So to come out of this, you can press Ctrl C twice or else once to come out of this mode. Okay, so you can press the up arrow. Instead of status, you can mention like start. So just enter. So again, we can check the status by pressing the up arrow button. So just enter. And if you notice, you can see the difference that it is active and running. So once you start the service, you need to mention as enable. So enable எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா once உங்க சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆஃப் ஆயிட்டு again பேக் ஆகும்போது இந்த சர்வீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு தான் we need to mention as enable. So I'm going to press Ctrl C and you can press the up arrow. Instead of status, you can mention enable. Okay, so just enter. Okay, so I'm going to clear my terminal. In this command, if you notice, there is a PID for this particular service, and also if you need any information, detailed information about that process, you can view that here, like PS, and you can mention that particular process name. Okay, so 4601. So just enter, and if you see here, this is the process ID, and this is the TTY is known as terminal type, and this is a question mark now. And next thing பார்த்தீங்கன்னா status, time and the command. Okay, and also there is an important note என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, so again up arrow press பண்றேன் to stop that service. So stop பண்ணிட்டேன். So again நம்ம இப்போ இந்த network service ஓட status நம்ம check பண்றோம். So if you notice here, you can see a major difference between before stopping and after stopping the service. Okay, so if you see here, there is a process indicating like SSH alone. The Cronid will not be
showing its process, since we have stopped the process of that network service. Okay, so again I am starting the service. Now if we see here, the Cronedy service status is showing. Okay, so இந்த வீடியோல how to start, stop and check the status of network services அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். So thank you for listening. Have a nice day.